Safi kabisa mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Hujambo mahali popote ulipo na karibu kwenye taarifa za Shina La Upeo. Langu jina ni Andren Kilemi, anayetafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Watu 16 zaidi wamethibitishwa kupatikana na virusi vya corona nchini, idadi ya watu walioathirika sasa ikifikia 336. Sampuli 946 vilevile zimeweza kukaguliwa. Alizungumza awali Rashid Aman ambaye ni katibu mratibu katika Wizara ya Afya. Tutazame. We are continuing to scale up our testing with full awareness that it is only through testing that we can know the scope and extent of our problem. In the last 24 hours, we have tested 946 samples across 12 counties. This brings to 16,738 the total number of tests conducted so far. From these latest tests, 16 persons have tested positive for COVID-19 disease. We therefore now have a total of 336 confirmed cases in the country. These 16 positive were picked out from among communities by our surveillance teams. Of these, 11 in Nairobi and 5 in Mombasa. The 11 Nairobi cases are spread between the following neighborhoods: Dandora 5, City Park 2, Eastleigh 1, Parklands 2, and Pipeline 1. Mombasa's 5 cases are in Kiembeni 1, Sentikumi 1, Stadium 1, Msikiti Nuru 1, and Mulaloni 1. The number of fatalities arising from COVID-19 disease has remained 14 since April 18th. We are most grateful, first of all, to God the Almighty and to the medics and health workers taking care of our patients. We are currently monitoring 887 contacts relating to these cases, and we hope they will not produce many more cases. Watu wachache bado wanahatarisha maisha ya wakazi wa sehemu hii. Wale tunasema they are sneaking from those hotspots. County kama Nairobi Metropolitan, na ukisema Nairobi Metropolitan mnajua ni sehemu gani inakuwa covered. Mombasa, Kwale and Kilifi wameingia Makueni. Kufikia leo asubuhi tumehesabu watu 11. Na tunataka watu wale wote wanalima miraa, wanalima mkuka, wanalima mkuka, wanaleta mkuka katika kaunti yetu, kwamba hilo ni jambo sasa haikubaliki. Na katika katiba schedule 4 county government ina ruhusa ya kucontrol drugs and pornography. Kwa hivyo si ati hakuna sheria ile inasema kwamba hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hivyo hilo ni jambo tunasi watu wale ni wa biashara. Hata Tharaka Nithi mahali vitu vimetoka wameban one of the counties, wale wamesema kwamba kwa sasa hazihitajiki. Sasa tumeongeza hatua zingine kama kamati. Kwanza tutaweka additional roadblock katika Kola, our common border with Machakos. Kuanzia kesho we are going to mount a roadblock, kwa sababu upande hii tumechunga, sasa ni kama watu wanapenya. Na tuseme Machakos hawafanyi kazi, they are working, but we know there are so many panya routes wanakwepa ndio wafike Makueni.
Tukiachana na hayo mtazamaji, ni kwamba Waislamu kote nchini wameanza kufunga kuashiria mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nchini, msikiti imefungwa kutokana na athari za corona kufuatia agizo la serikali katika juhudi za kukabiliana na virusi hivyo hatari. Naibu Rais William Ruto ametoa risala za heri njema wakati huu wa Ramadhan. Worship have been disrupted by measures that have been put in place to contain the spread and to manage this disease. Suspension of religious activity that entail congregation is unprecedented in our time and has taken us to uncharted territory. It has never happened in our time that we cannot go to our places of worship. We, however, take comfort in the fact that our religious freedom remain intact and that we can worship and serve God notwithstanding these disruptions. In the holy month of Ramadan, at this time of profound anxiety and uncertainty, fortunately for the Ummah, the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, in the 14th century taught faithful not only the practice of rigorous hygiene, but also specific measures to be taken in pestilence. My family and I, Ramadan Karim, wa saum makbul. Tukisalia katika masuala hayo ni kwamba Waislamu wakianza mwezi wa Ramadhan, wengi wao wamelazimika kusalia nyumbani kufuatia agizo la serikali la kukomesha mikusanyiko misikitini. Awali ilikuwa desturi kwa Waislamu kukusanyika misikitini kuswali kwa muda wa mwezi mmoja, huku wakitumia fursa hiyo kuwasaidia wasiojiweza kwenye jamii. Ugonjwa huu ni kama vile moto, na kuni ya huu moto ni sisi wanadamu. Kwa hivyo ikiwa sisi tutaunyima ugonjwa huu kuni, hatutaweza kuungua. Lakini ikiwa tutaamua tuupatie ugonjwa huu kuni, itaweza kuendelea. Kwa hivyo ikiwa sisi tutakataa kuwa kuni wa huu ugonjwa utamalizika na utaisha. Lakini ikiwa sisi tutaendelea kupuuza maagizo tunayopewa, itakuwa ni janga kubwa kwetu sisi. Kwa hivyo Muislamu, hatua ya kwanza kuhusiana na janga hili, chukua hatua zote ulizowekewa na serikali na vyombo husika. Pili, ndani moyoni mwako uwe umetulia na hauna wasiwasi, ukijua kuwa wa kuondoa ugonjwa huu na kukulinda ni Allah. Lakini ili upate ulinzi wa Allah, ni lazima wewe uchukue hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili tuweze sote kwa pamoja kushinda vita hivi dhidi ya corona. Mtazamaji, tuelekee kaunti ya Mombasa ambapo serikali ya kaunti hiyo imegeuza sehemu ya chumba cha chuo cha kiufundi cha Mombasa kuwa kituo cha matibabu kuwahudumia wahasiriwa wa virusi vya corona. Kituo hicho kitamudu wagonjwa 54. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho akizindua kituo hicho alidokeza kuwa pana haja ya marufuku zaidi katika kaunti ya Mombasa ili kudhibiti maambukizi zaidi. Facility is for mild to moderate care. And then you have seen we've launched 4 ICU ambulances out here for the purpose that if you need to transfer a patient to a more severe care facility, such as the ICU facilities that we have at Coast General, then we can comfortably do so. We have to discuss lockdown. It's not going to be about press conferences all the time and just discussing where we are. Watu wanasema mambo ya economic challenges. Let me tell you, I know for a fact we can be able. Kenya's population is very vibrant. Kenya's population are innovative people. We can be able to recover kiuchumi. But I am worried, kiafya will not be able to recover, my friend. Tuangazie mengine ambapo waziri wa teknolojia na mawasiliano nchini Joe Musheru amesema kuwa kufikia sasa wamefanya majaribio ya mtandao wa Google Balloon nchini na kuwa utaanza kutumika nchini hivi karibuni. Baadhi ya kaunti zikiwa zimefanyiwa majaribio, akifika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayoangazia janga la COVID-19 chini ya mwenyekiti wake Senator Johnson Sakaja. Musheru amepuzilia mbali matumizi ya bilioni
28 kwa wazee na wale walio na mahitaji katika jamii. And in the last 3 weeks or so, we've had 4 balloons flying over the country, and we've been testing those balloons. They've covered the Kitui area, Kirinyaga area, all the way to Mararag, and the signal is excellent. We expect by the 28th of this month, we're going to have 21 of the balloons arriving, and in another 3 weeks, there'll be a further 40 balloons. And so we expect within the next 60 to 90 days, we can have 100% coverage in the country of 4G services. That, Chairman, is a dream come true for me as a minister and as someone who is passionate about technology, that we can actually have that kind of coverage in conjunction with the Nyumba Kumi and the National Government Administration officers. The National Government Administration officers on Gao are the chiefs, the sub-chiefs, the county commissioners, regional commissioners working together with the Nyumba Kumi. They have people all the way at the location level. So they are able to tell us, these are the vulnerable people. This family has these problems. Here are the people with disabilities. These people are this age and so on. So they give us real information from the ground that we are now able to verify using the data we have from Huduma number and from census. Because in one sense, they give us data, but we need to also verify that that data is true and correct. Wakenya wametakiwa kuwaonyesha upendo wale ambao wamethibitishwa kupona kutokana na virusi vya corona. Mshauri nasaha ambaye pia ni mbunge mteule katika kaunti ya Kisii, Joyce Ombasa, anasema kuwa kwa kuwanyanyapaa wanaopona virusi hivyo huenda ukawaletea madhara ya kisaikolojia. Wycliffe Siko na taarifa hiyo kikamilifu. Wakenya wanahimizwa kuwa ni vema kuwapokea kwa upendo watu wanaorejea manyumbani kutoka kwenye karantini wakiwa wamepona kabisa kutokana na ugonjwa wa corona. Joyce Ombasa ambaye ni mbunge mteule kwenye bunge la wadi mjini Kisii anasema kuwa sio vema kuwatenga kwa kuwanyanyapaa, kwani huenda ikasababisha msongo wa mawazo kwao. And also now the community at large, when the people come out, that they've come out of quarantine, don't be seeing them and you run like somebody who's being chased by a lion. Because when you run, you make this person feel useless, and they feel that, okay, I'm not wanted, I'm hated. You see, the stigma kills more even than the disease itself, or more than even the virus itself. Aidha, Mheshimiwa Joyce akiwa pia mshauri nasaha anawahimiza walioathiriwa na ugonjwa huu na kisha kupona kuwa wawe makini warudipo manyumbani, kuhakikisha kuwa bado pale manyumbani wanajitenga kwa muda hadi virusi vitakapokamilika kutoka kwa mwili kabisa, ili kusiwe na uwezekano wa virusi vile kurudi na kuambukiza wengine kwenye jamii. So the people are coming out of quarantine. My plea is, when you go out and you are tested negative, when you go out to the community, don't go mixing very, very freely, because your immunity is still down and you need time to recover from the strain which the body immunity went through. Anasema kuwa sio vema kwa Wakenya kudhani kuwa yeyote aliye na ugonjwa huu wa corona hana matumaini maishani, ila anawataka kufahamu kuwa ni hali ambayo ikidhibitiwa vema na madaktari, mgonjwa hupona na kupata nafasi nyingine katika maisha. Kitikio chake ni kile kile kwa kila Mkenya awe makini kufuata maagizo yote ya serikali ili kupunguza kuenezwa kwa ugonjwa huu wa COVID-19. When you test negative, don't go celebrating. We are not celebrating yet. You see now like during the time of HIV, the first cases to be tested, people used to be buried in polythene bags. And now the same is happening now that the people who are testing positive of coronavirus, they're being buried in polythene bags. You know, that should not give us the scare of our lives, that we should see people who are tested positive with corona, or people who have been in quarantine, that we think that they are a death verdict. They are not. They are our brothers and sisters. We need them in the society. What is there is to keep the rules and regulations and to follow the rules which are set. Once you follow the rule, nothing will go wrong. But things go wrong when we bend the rules and we think we above the law. Tangu virusi vya corona vilipoingia humu nchini, kila leo Wakenya husikia kutoka Wizara ya Afya kila siku kwamba idadi ya walioambukizwa inazidi kuongezeka, hivyo basi kuingiza uoga katika maisha ya Wakenya.
Swali kuu ni je, wanaopona kutoka virusi hivi na kurudi katika jamii watachukuliwa vipi, ikizingatiwa kwamba wengi wa Kenya wanaogopa ugonjwa huu? Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Asante sana mwanahabari wetu Wycliffe Siko kutoka kaunti ya Kisii. Janga la virusi vya corona limeendelea kuathiri maisha ya wengi duniani na Wakenya kwa jumla. Mjini Thika, kiwanda kinachosaga unga miongoni mwa bidhaa zingine kimetoa msaada wa thamani ya shilingi milioni 20 unaolenga kufaidi familia 85,000. Mwandishi wetu Wero Mwangi Kunradhi na taarifa hiyo kikamilifu. Ni majuma mawili tu yaliyopita baada ya umati mkubwa wa wenyeji wa mitaa ya Weteithie na Kiandutu kujitokeza katika kanisa la Katoliki la St. Vincentian kutafuta msaada wa vyakula kwa kile walichosema makali ya njaa yamewalemea na hawawezi kumudu hali tena. Nilikuja hapa ndio at least nipate kama msaada, niende nipe watoto wangu chakula juu sai sina kazi, hakuna kazi yenye tunafanya, hakuna kitu mtu anapata. At least tuone kama watoto wetu watakuwa juu tukikaa kwa nyumba tutakufia njaa na watoto hawana chakula. Ndio maana tulikuja hapa tuone, hapa tuliambiwa kuna chakula, tunangoja tuone kama tutapata. Wito wa serikali ya taifa kwa makampuni na wahisani wema kutoa michango yao kusaidia walioathirika unazidi kupokelewa vyema. Kiwanda cha Capwell mjini Thika kimetoa msaada wa unga, mchele na vyakula vingine vyenye thamani ya shilingi milioni 20. Msaada huo ukilenga kufaidi watu 85,000. As people are in a lockdown situation, people are not able to go for their jobs. People have lost their earnings. They can't meet to the basic needs of their just foodstuff for their daily needs. So these are the two sides of where the needs have arisen and what the government has also told us. Being a food service provider and being a provider of the basic essential staple foods like what we make, like sosoko, maize flour and the rice, we felt that it would be an opportune time for us to kind of come and show our gratitude and participate in this initiative. Hata hivyo, afisa mkuu mtendaji wa kiwanda hiki la Jan Shah akitoa msaada huo ametoa wito kwa mashirika mengine ya kibinafsi kuingilia kati na kusaidia jamii kipindi hiki kigumu. The 20 million shillings is we are estimating that up to 85,000 families would, if each family was given 2 packets of 2 kgs of soko, it would actually benefit about 85,000 families. We have to think of profit as not the motive anymore. Even as a commercial organization, it's to make sure that our communities are well taken care of, our people, our stakeholders are healthy and safe. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, jina langu ni Wero Mwangi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Wero Mwangi inatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu. Kumbuka unaweza kuzidi kufuatilia taarifa hizi kwenye mitandao yetu. Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, na vile vile unaweza ukatutumia ujumbe mfupi kwenye 22047. Usiende mbali. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities.
For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. Naam, karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuzidi kutazama taarifa za Shina la Upeo. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ana Wairimu. Tusonge mbele. Mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ongili, maarufu kama Babu Owino, ameitaka serikali kutoa msaada kwa Wakenya wote ambao wameathirika na janga la maambukizi ya virusi vya corona. Babu Owino, ambaye pia ni mmoja kati ya viongozi wa Kenya Young Parliamentarians Association, amesema kuwa vijana wasisazwe kwa msaada kwa sababu pia hawafanyi kazi. Serikali iko na structure kutoka juu hadi chini, kutoka kwa the president himself hadi katika vitongoji level. Pale katika vitongoji kuna viongozi tofauti inaitwa nyumba 10 leaders. Kwa kutumia hiyo nyumba 10 initiative, hao viongozi watafute wale watu wote, wasiangalie wengine na waache wengine, kwa sababu kuna shida kubwa sana kwa wananchi wa Kenya. So watumie hao viongozi ambao wako katika vile vitongoji ili wapate watu wote na watu wasiwe discriminated. Mtazamaji, ushonaji wa vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya corona umekuwa ukiendelea kwenye viwanda mbalimbali nchini. Katika kaunti ya Kitui, kiwanda cha ushonaji nguo cha kaunti hiyo Kikotek kimeidhinishwa na kampuni ya kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS kuanza shughuli za ushonaji wa vifaa vinavyotumiwa na wahudumu wa afya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Hii hapa taarifa hiyo kikamilifu. Katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na uhaba wa vifaa muhimu vinavyotumiwa na hudumu wa afya kama magwanda, barakoa, glavu na buti. Jambo ambalo limesababisha wahudumu wa afya kujitokeza na kuitaka serikali kuhakikisha vifaa hivyo vipo kwa matumizi. When we talk about this is that there are namely PPEs that we have said that all the facilities must get, more specifically the high risk area like Nairobi. Ili kuhakikisha kuwa bidhaa hizi zipo kwa wingi, kampuni mbalimbali zimepewa idhini ya kushona vifaa hivyo, ikiwemo kampuni ya Kikotek ambayo imeanzisha shughuli hiyo mara moja, na hii ni kulingana na gavana wa kaunti ya Kitui, Charity Ngilu. We can now make the PPEs, the personal protective equipment, the gear, that overall, which is here with its own shoes, which we only got yesterday, and the materials are here and we are going to start producing this tomorrow. Kwa upande mwingine, Ngilu amewataka wakulima katika kaunti hiyo kukoma kuuza mazao yao, kwani huenda kukaa na upungufu wa vyakula siku zijazo. Wakulima na farmers wetu tukiwaambia wasiuze chakula, hata kamwe wasiuze chakula yao, kwa sababu tunaweza kuwa siku moja hatuna COVID na hakuna chakula ya ile tunaweza kuitumia hapa Kitui County. Serikali za kaunti zimekuwa kwa mstari wa mbele kudhibiti maambukizi ya mchamko wa virusi vya corona. Lydia Gashomo, TV47. Asante sana Lydia Gashomo kwa taarifa hiyo. Vijana 21 walipelekwa katika karantini ya lazima kwa kukiuka amri na kanuni zilizopitishwa kwa lengo la kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona nchini. Vijana hao walikamatwa wakipiga picha eneo la milimani. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Nakuru, ni kwamba vijana hao hawakuzingatia amri ya umbali wa mita 1, hawakuvalia barakoa wala kuzingatia amri yoyote
wote, hivyo ikawalazimu kwenda katika karantini ya lazima. We realized that one of them, who is a Kenyan, has just landed from Germany a month ago and is dwelling in a hotel. Strangely, for whatever reason we don't understand, but the investigation will be done by the police and the public health officers. We have been told that this youth group are in a WhatsApp group and they move around the estate, especially Mulimani estate, for the last few weeks. And today we have caught them up with them. They have a camera man with them who is taking them photos in various styles depicting nakedness and showing some indecency. If you look at the photos, they are very, very ugly and they're not welcoming at all, very, very immoral. And I want to say that we have succeeded in bringing all those boys and girls to Medical Training College quarantine center this evening, so as they be accommodated here on forced quarantine for the next 14 plus days. Mtazamaji, kutoka Nakuru tuelekee Embu, ambapo gavana wa kaunti hiyo amesema kwamba serikali ya Embu na ile ya kitaifa itashirikiana kuhakikishia wananchi wamefuata maelekezo yaliyotolewa na Wizara ya Afya. Hatua hii inajiri baada ya wananchi eneo hilo kukaidi maagizo hayo katika shughuli nzima ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Mwanahabari wetu Moige William na taarifa hiyo zaidi. Gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora ametoa tetesi kwamba wananchi wengi kaunti hiyo hawafuati maelekezo yanayotolewa na serikali. Wambora ameonya kwamba watakao kiuka maagizo hayo watatiwa kwenye karantini ya lazima. However, the people are also crossing the bars but opening the back doors and selling beers and drinks at night. They are breaking the law. And I want to assure you, we have already got mandatory centers. Enforcement team, with our team, we are going to collaborate so that we ensure that people don't violate these rules. Serikali ya kaunti ya Embu tayari imetenga sehemu kadhaa za kuzuia wale wote watakao kamatwa kwa kukiuka maagizo ya kudhibiti maambukizi ya corona ambayo yanaendelea kuongezeka kila uchao. We have already got mandatory centers. And one of them has already got some clients in Camp David Hotel in Runyenjes. We are going to use also Kenya School of Government Embu campus as a mandatory center, and also Whispering Hills Hotel. So we are very serious to fight this coronavirus. Kuanzia leo tutakuwa wakali kuhusiana na mambo ya kufuata sheria ili tuweke huu ugonjwa mbali na kaunti yetu na nchi yetu kwa jumla. Wengine wamepata partial lockdown kwa sababu ya kutofuata sheria. So tafadhali natoa mwito kwa watu wetu, tufuate sheria ili tuweze kuepuka huu ugonjwa kabisa. Kulingana na taarifa ya gavana Wambora, watu 44 kaunti ya Embu wako kwenye karantini, huku 99 wakithibitishwa kuwa salama kutokana na virusi hivyo baada ya kukaa karantini kwa siku 14. As of today, out of the cases we have been following up, 99 of them, and the people who have been isolated in their own homes, only 48 are still in their homes. They have not finished the 48 days. But we don't have a single positive case of corona in Embu. Serikali ya Embu pia imesambaza zaidi ya barakoa 20,000 kwa wananchi haswa wasiojiweza, huku serikali hiyo ikisema itajukumu taasisi za kiufundi kushona barakoa. Nikiripotia TV47 kutoka gatuzi la Embu, naitwa Moige William. Asante sana Moige William. Mtazamaji, 28 dakika zimekatika baada ya saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki, ishara kwamba Shina La Upeo litakuwa linachukua au sikuchukua kunradhi, litakuwa linatamatika. Lakini kwenye kiwambo changu namuona Joseph Muthui ambaye anatazama, vile vile tunaye Warda Waridi
Mwisho kabisa tunaye Jacqueline Wesonga na Imadu Nelson, na mwingine anasema anatazama kutoka Mathare North. Asante sana kwako mtazamaji kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Mwendo wa saa 1 Paul Kirobi atakuwa anakuletea taarifa hizi kikamilifu. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Kwa heri kwa sasa. The coronavirus pandemic has not just infected thousands of people around the world. Sadly, thousands of people